Раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два, так. Доброе время суток, ребятушки, это канал zeroR. Сегодня мы играем в RoboCop'а. Продолжаем. Так, в прошлой серии мы поймали этого, как его там, Антоновского. Антоновского поймали. Он сбежал из тюрьмы. И направился в больницу, где лежала Льюис. I need assistance. Possible hostiles in the vicinity. Так, нападение на больницу. Вот, нападение на больницу. Совершенно верно. Тех поубивали, никого не пожалели. Ну, сейчас будем разбираться. На второй этаж, да, где лежал Льюис. Там охраняли полицейские, но так походу, что полицейские вряд ли тут что смогли сделать. Так. Вот. Льюис. А у Льюис-то нет, не лыком шитая. I'm all right, Murphy. I'm all right. Отлично. Это самое главное. Ну, что так долго? Как долго грузится, блин, прям вообще не люблю так долго ждать. Ну, чего? О, уже все поправилось. Все. We've missed you, officer. How are you feeling? A little banged up, but I've certainly been worse. That Wendell guy needs to pay for what he did. And he will. But when? How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah! Sergeant, how can we go out on the streets knowing that the people who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. Оценка. Какая оценка? Двойка. I'll be catching up on what's been going on, partner. Хорошо. Так, отправьтесь в изолятор. Пойдемте. Тут сейчас опять, наверное, на креслице посидеть. Сейчас там. Oh my God, Lewis is back. Hey, Steph, how's my hair? Looks like an elephant Куда jumped там on an тебе все? ostrich egg. So, you also noticed the situation with my face? Ты же, блин, что там захотел-то, а? RoboCop, please have a seat. Ой, ну спасибо. Опять сейчас беседа с психологом или что там? Что будет? Оценка... Эх, в прошлый раз мы там чуть-чуть не дошли, да? Ну кто ж знал-то, я думал, сейчас там битва будет. О, Ашка. Я думал, вообще сейчас там опять Сашка. Или Бэшка. Даже Ашка. That's it from me. Where is Dr. Blanche? I am supposed to undergo an evaluation. Oh, right. She called. Said that she wouldn't be able to make it today. Actually, she wanted you to call her. She seemed distressed. Ну-ка. Антоновский escapes from a high-security prison. Now the cops are thinking about going on strike. What happens if some dangerous criminal breaks out from the cells Так, ну downstairs? пойдем куда там. Pray that Robo... Вот нам очки дали. Очки. Сейчас потратим. Так, на броню. Отлично, щит. Щит у нас уже был. Значительное снижение урона. Отлично. О. Огонь.
Огонь. Блин, ну давай уже побыстрее ходить. Ну что такое? Звоним психологу нашему. Dr. Blanche. Thank you for returning my call. I don't know what to do. Who to trust. What seems to be the problem? My research that I was conducting on you. It's gone. All the data that I collected is missing from the precinct. If someone felt comfortable stealing my computer, they could come after me once they realize that most of my records are on paper. OCP has been adamant about me keeping all the records on my computer, but I don't trust technology and I don't trust OCP. I keep most of my records with me in my notebook. I don't know who to turn to, except you. Where are you now? Home. You are not safe there. Meet me at the Star Motel. Yes, I know the place. I'll meet you there. Thank you. Блин, тут даже не знаешь, кому сейчас теперь доверять вообще. Так. Блин. Громко, наверное, да? Раз, 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 раз. Так вот оставим. Чё там, чё там? Чё нужен-то? Молчат что-то. Кому там что? Мерфи занят. А, вот он. This guy's really a handful. Do you mind taking over? Hey, don't talk about me like I'm some kind of problem. The real problem is that one of you ignored my call for help. Sir, none of our dispatchers would do such a thing as receive a call and not act upon it. So maybe the next thing you're gonna tell me is that I wrecked my own fish shop. Plenty of people attempt insurance fraud. How dare you? My family has been serving that neighborhood for generations. You should know that I have many offers to buy out the shop. But I would never sell out to OCP, unlike you lot. I need to speak eye to eye with the man who ignored my call this afternoon. Just a moment, sir. Murphy, I think it's your new buddy who's been on dispatch duty today. Could you check this matter Да. with him? Опять там заниматься какой-то лажей. Something's going down in the locker room. Let's check it out. Что там в раздевалке? Забастовка? А, It was новенький. you sitting on your ass in dispatch when my cousin called the police. He got shot because no officer showed up. It appears there's a technical problem. I reported it to OCP. You see? He said it himself. That little snitch reports everything to OCP to undermine our efforts. That's not right. I answer all... Yes, it's not right, and you'll answer for that. Put him up. I ain't gonna fight you. We're police officers. No, you got that all wrong. You never were and never will be part of this team, because you're not a real cop. You may fool some of us, but I can smell a rat a mile away. Достаточно, Attacking a правда. fellow officer is a violation of the law. I will not allow it. Of course you won't. You're both OCP's puppets covering for each other. This is bullshit! Come on, Steph. Let's just go. Whatever, man. Да не, он бы так не поступил. Ну чего ты, Your ну stress чего level ты. appears to be high. I recommend using a health pack. I'm guessing you're not here just to check my vitals. Can I help? There has been a complaint about police ignoring calls. You mean other than this one? I had a feeling something was wrong with the switchboard. Can you meet me in the dispatch room? I want to show you what I mean. Ну пойдем, пойдем. I think the problem started when OCP brought new equipment in. I mentioned to the technicians that I thought something was wrong with this switchboard, but they said not to fuss, as this stuff is top of the line. Maybe you could have a look at it? О, совсем другое дело. Сканируем.
Чё сканируешь постольку? Found something? This cable looks out of place. I will see where it leads. Ну, посмотри. Какой провод ни к чему. Ну, куда смотреть? Провод. Какой провод? Красный? Сетевой. Непонятно ни хрена. Так. Следите за камерой. Ну и чё? А, вот. Ну и куда смотреть, куда следить? Какое-нибудь теперь просушивающее устройство, да, наверное? Нет, нам точно не туда. А, вот. Police, what's the emergency? Hello? I just called, and I believe someone hung up on... Okay, just remain calm. Officers are on their way and we'll be with you shortly. I haven't even finished my last sentence, and you... Thank you for contacting the police. Stay safe. Опа-на. Вот и нашли. So, any luck finding what's wrong with it? The switchboard has been tampered with. Calls are being patched through to a concealed answering machine. That's seriously messed up. But it's definitely not all the calls. I've been receiving a pretty decent share of them. But have a look at this. I marked the map with all the calls I've answered this week. One entire district seems to be completely empty. Yeah, and it's that rundown neighborhood. We need to find out what's going on over there. An opportunity presented itself. There is a victim from there awaiting an apology. Okay, let me take care of that. I'll tell you what I find once I'm done. I can't undo the injustice you suffered, but I want to make it right. I'd like to start by visiting your store. Maybe I could take your statement there so I don't keep you here any longer. Finally, someone who's hearing me out. I want to see you by the end of the day. Otherwise, this matter goes straight to Mayor Kuzak. Once I finish my dispatch duty, I'll come right over. Good. Good. I can take my leave now. It's the perfect opportunity to check out the area and learn what the сейчас сделаю. Don't you think? I agree. If you're not busy with your other duties, maybe you could join me there? Так. А, вот еще. Давайте еще туда зайдем. Ну, товарищи, что скажете? Murphy, you're here. Let's start with what you found out at that prison. I will show you somewhere private. I think I've got the place. Хрена себе. The new OCP project is what will make this possible for you. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Yeah. Afterlife. So someone in OCP is working with Wendell on another big project? If not Becker, then who? Sorry to disappoint you all, you ungrateful fucks. You didn't think I'd find you here, did you? Since I'm already here, entertain me. If I'm no longer your suspect, then who is? I mean, we're all thinking it, so I might as well say it. What if it's the old man? Ha! You've got some balls to even mention something like that. Nevertheless, good luck. Even if it's true, he's untouchable. Unlike you, I've got some work to do. Final preparations before the expo. So wish me luck. Иди уже, тюфяк. Becker's right. We can't just go on accusing people without proof. What else is there? Seems that Wendell found himself another gang to work for him. What do we know about them? Guns for hire. He's paying a lot for their services.
They're supposed to be very computer savvy, real high-tech shit. Dr. Blanche mentioned her computer was hacked. Then I think we found ourselves a new lead. Murphy, I want you to pursue this. I will pay Dr. Blanche a visit. All right, everyone dismissed. Can't wait to go back out there, partner. You're not going anywhere. But, Sarge! I need you here. That's the end of the discussion. Да, все правильно, пускай это отдыхает. Нечего ей. Murphy, Mayor Cusack wants to talk to you. He's waiting in Reed's office. Ой, блин, да задолбали вы. Сколько ж тут дел в полицейском участке. You called? I did, Frankenstein. I hate to sound like a broken record, but the election is days away. The future of this city is at risk. That's why I wanted to be blunt with you. I want your support. Just tell me what you want me to do and I'll do it. Is it money? Do you want me to pay you? Ты охренел? I will remind you, Mr. Mayor, that bribing voters is illegal. But if that's what it takes, you know as well as I that we can't have OCP rule this city. I may have overheard that there are some serious accusations pointed at the old man himself. What more do you need to know to support me? I will think about it. Sure. Take your time, but not too much time. The election is in 2 days. Не, тифяк. Я тебя не буду поддерживать. Взятку не предлагай, ты ж, блин. Ourselves to put those bastards behind bars, and the next thing you know, they're back on the streets. Why even bother? Don't get yourself down. Nothing really changes. We're Ты still чё? chasing after the bad guys. Now that Becker has his robots. Все курит и курит. Сколько можем? Курить вредно. Все, поехали отсюда. Сейчас будет долгая загрузка. Ну, не настолько же долго. Murphy, are you on your way to see Dr. Blanche? Yes. Let us hope I will not be slowed down by another cheering crowd. So, the preparations for the election are in full swing, huh? Fortunately, I am just by the hotel. Good. Keep me posted. Так. Давайте-ка сначала выполним вот эти вот сомнительные ситуации. Во! Ну, опять наехал на тротуар. Штраф тебе влепим. Так, следующий куда? Служите, защищать. Так, так, так. Ну, давайте-ка сначала туда. А, тут к выборам все, да, готовят. I didn't know you were involved in politics. I don't give a shit about elections, but they give free food for handing out flyers. А, раздать листов. Кормят. Ну да, да. Лестница. Ну-ка, давайте залезем, посмотрим. Блин, ну чё? Опа-на. Почему просто не спрыгнуть?
То есть по лестницам он может карабкаться, а прыгнуть ни хрена, да? Блин, да, логично, логично. О, куда ты опять залез? О, тут еще что-то. Так, и еще последний. Последний где-то будет чуть подальше. А вы что тут собрались? Your arguments against voting are baseless. As residents of this city, you have an obligation. Какой умный. Lost, kiddo. I don't want them to unsuspend my sentence for beating up a Господи, snob ну like всех you. этих гопников. Больше такой не страшный, а как этот, знаешь, немножко хриповой, правда. You disappointed me, Robo. The police should not get involved in politics. Блин, ну, кстати, он прав, он прав. Нахрен мы ввязались в эту политику? Ну, блин, ну ты... Ой, блин, ну не говори, что мне сейчас нужно все это обходить, блин. Ё-моё. Гениально. Гениально. Распитие спиртных напитков в общественных местах. I'm not drinking. I'm drunk already. And I am home. Да чего от него там требовать-то? However, I recommend enrolling in the homeless help program. I'm not homeless, so get out of my house. Так. Тут что, сомнительная ситуация. Погнали туда. Блин, ну прям отражение, прям красивое, прям от этих, от уш. Блин, красиво, красиво. Графон прям мое почтение. Пакетик полетел. Или бумажка, что-то непонятно. Листовка. Ну и мусорка тут. А, тут, наверное, уже все прошло. Я думаю, только это намечается. Дети, ну давай уже побыстрее, ну ё-моё. Долго-то как, это вообще... Ну. Murphy, good to see you. Multiple armed suspects have taken over the store. We gotta be careful. They got the owner inside. I am going in. You need backup. Officer Steph with me. Officer Washington, stay here and set up the perimeter. Все правильно. Don't whine, snot. This is a job for a real policeman. Looks like the fish guy's an admirer of Mayor Kuzak. I say that just makes him more fishy. А это нахрена мне со мной попёрся-то? Он пускай тоже остается, он мне вообще не нужен. Я думал, то, что я его оставлю, этого мальца, и они там оба будут стоять. А это мне нахрена, черт, я лучше с мальцем пошел бы. Вы чё, блин, идите вы нахрен. Так, ладно. Хорош болтать. Why don't you go first? You got armor and everything.
want one. Блин, кстати, вот теперь прям по сумму стало намного дольше. Oh, quit your whining, Pops. It's not like anyone can smell the difference. Ну-ка, сейчас мы Open the тут... door and come out with your hands up. Shit, that's Ага, да, сейчас вам будет кирдык. You and your friends got it all wrong. You're not supposed to be here, pal. OCP doesn't butt into this hood's business. And you're police on OCP's money. So you Ого, better вот scram if это you вот don't да. want trouble. Вот это откровение. I am a police officer. I do not take orders from lowlifes. What do you want, robot? I'm trying to be nice here. I've got a hostage here, and I'll blow his fucking brains out if you try anything stupid. Опа-на. You're gonna pay for what you did to my stove. Ugh, let go of my gun, you crazy old prick. It was my family's legacy. Давай, быстрее, врывайся ты, блин. Ну, бляха-муха. Shit. No point in hanging around, unless you want to do the paperwork. Ну, блин. Что там украденный? А, пистолет. Вернись на улицу. Ну все, кирдык мужику. Как так-то? Обидно. Ух, сука, рыба-то. Блин, что-то далеко, кстати, магазин находится от центра города. Блин, прибыль какая-то есть, интересно. You missed all the fun, Rat. But don't moan. If you stick with us, I guarantee you'll get Ты слышишь, блин, хорош, что, блин, нарываться. I'll wrap this up, Robo. You can head back to the precinct. Я тебе дам закончить. Ну, блин, какой он крутой, типа, шкет, блин. А еще, о! Так, навыки. Что тут по навыкам-то? А, ну вот как раз. Во! Теперь от меня будут рикошетить пули. Отлично. Это ж круто. Да, сохраняем, да, мне нравится. Блин, забыл, что я еще могу ведь рывки делать, блин. Но это, к сожалению, только в бою. Так, ну пойдите к психологу. Полялякаем. Неоновые вывески. Вывеска. Так. Так, ну, вот. Ну, котейка. With all those colorful flags and balloons, any other cat would be in seventh heaven. Maybe you're more like me, and you get a headache just thinking about politics. Тихо, тихо, стоп. Что, на первом этаже? А, с ней нужно полякать. You're way too early. The bachelorette party starts at 8. I am here to meet with Olivia Blanche. What room is she in? This is a by-the-hour hotel.
People don't usually give names. Dr. Blanche is in her 50s, bright long hair, possibly tied into a ponytail. I gotcha. It's that classy lady. She's staying in room 405. Thank you, citizen. So, you aren't the real RoboCop? Listen, if your mature lady won't be able to satisfy you, I'm sure I'll find someone younger that would be happy to help. Понятно, понятно. Угу. Спасибушки, спасибушки. Угу. It's you. Thank you for coming over. Do you really think I'm in danger? Not as long as I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct. But the only thing of value are my research notes. Your evaluation especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, so they're the only ones who know about it. You don't think the old man has anything to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No. But after a recent hacking attempt, Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device. You could download its last coordinates from my private computer. It's right there on the desk. Maybe this will help you find the culprit. I will find them, and they will pay. Actually, even if those thieves were after my research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my conclusion. I know the whole process wasn't easy for either of us, but I'm sure you felt there was progress. How do you feel about doing the final session now? I promised to adhere to our working relationship. Thank you. I really appreciate it. You agreed to a non-compulsory evaluation. Does that mean you felt our sessions are helpful? Конечно, конечно. Yes. A lot has changed since we started. Do you remember how you perceived yourself back then? I was struggling to comprehend my own existence. That is correct. But since then, did you have a change of heart? How do you consider yourself now? I like to think of myself as a person. I am glad to know you can finally see this. Through our time together, I've learned a lot about you. And one thing I know for sure is that you're not some kind of soulless OCP robot. Why do you think so? Could a machine create a real bond of friendship such as you and Officer Lewis have? Do you think a machine could teach a newly appointed officer what it means to be a real policeman? Or bring comfort to a suffering old man? Would an actual person glitch? We should make a clear distinction. These so-called glitches are your memories. It seems to me that they manifest themselves in unusual ways because they are trying to get through a mechanical barrier. But as memories in the past make up everyone's personality, those memories make you who you are as well. This is what makes you different from a machine. You should not fear them, but embrace them. But there is also the other kind. And that worries me. But the malfunctions you're referring to seem to be strictly technological. I'm afraid someone is using your mechanical side to mess with your psyche. They would be more successful if it wasn't for your human side. And no wonder. It's probably your strong will that allowed you to bear the extraordinary burdens. And it's also what's been protecting you from totally malfunctioning. I don't know a single person who could endure that. So if this evaluation was to determine whether you're human or not, my answer is you're not just a human, but an exceptional one, Alex Murphy. Don't you ever forget that, unless you want to have me on your case again. I will try. Thank you, Doctor. Use my computer to download the coordinates of the tracking device. It's right there on the desk. А у нее еще рука такая, я только обратил внимание. Хрена себе.
Вот это USB-шка. I have the coordinates. Hello, Dr. Blanche. I got a special delivery for you. But I haven't ordered anything. I only need your signature. Can you please open the door? Can I sign up this? Were they here to kill me? We need to move. Lewis, there was an attempt on Dr. Blanche's life. Is she okay? Yes, but she will need an escort. Roger that. I'm on my way. Так, ну тут она не пройдет, это точно. О. Follow me. Да блин, да сколько тебе надо патронов-то, блин? Да достали уже, блин. Пошли, пошли, быстрее. I will figure that out. Эти все обоим на двоих. Can we rest for a moment? No, we should not stop. It's a dead end. We need to look for another way. I will make a way. I don't know how you're thinking of making a way, but you better hurry. This room is getting awfully hot. Так, так, подождите, подождите, тут ничего нету. Follow me. We're moving forward. Good. Ну, Concentrate on the positive, Olivia. Need to move. This heat is just too much. We must keep не going. задохнись угарным газом. А то потом будешь смеяться. Да. We cannot go through. Fire is blocking the way. Котейка, беги быстрей. Спасайся. Да я вообще с котами на ты просто. Постоянно я их спасаю. Идите за мной, да. Еще ниже. You found Grumpy. Thank you so much. The sprinklers aren't working. Так. Капец. Что они тут вообще забыли? Чё ты? Быстрее будет. Руку проворачивает, только после этого начинает поворачиваться этот
Вентиль. I will make a way. Чего ты тут, блин, расстрелялся? Follow me. Oh, wow. I've seen messes here before, but not quite like this. We've made it. Oh, thank God. But what should we do now? My partner is going to take you to someplace safe. I will find the guilty party using your computer's coordinates. Да уж. I'm finally starting to understand. The shooting, the blood, seeing it firsthand, it puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is, thank you. My duty, madam. So what now, Murphy? I will follow the signal to track the doctor's computer. You will keep her safe. Safe from what exactly? Who were those guys? Mercenaries on Wendell's payroll. The same ones that paid me a visit at the hospital? Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I am expecting a huge payoff. I hear that. Масса. Машинную. Серьезное вознаграждение. Так, отслеживание сигналов. Так, чтобы отследить, использовать сигналы. Ага, понятно. Ну, все понятно. Непонятно. Понятно или непонятно? Что-то непонятно. Теперь понятно. Короче, нужно идти туда. Тайник бандита. А, банда. Ну, бандит. Okay, Murphy. So where are you headed now? I am following the signal from the Ну, doctor's естественно. computer. Куда же еще? That's handy. You're gonna keep me posted if you find anything, won't you? Affirmative. Murphy, out. I hate when you do that. Loose out. Куда же? Только тут, наверное. Need some rubble? No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of X-ray vision. Ну-ка, давай хотя бы так тогда. Any joy? I need to see what is underneath. Then you'll have to wait. There'll be a truck to move it in an hour or two. It's not like you can move the whole thing anyway. You're not a finicking train, are you? I am much more than that. Shit! You're like a freaking bulldozer. Is that what you were looking for? A manhole cover? I need to get underground. Well, not through there, you ain't. Блин, я пошел туда. Ну, блин, это так далеко. Блин, ну нахрен. After, then you should use the entrance behind the mark, just under the overpass. Thank you, citizen. Так, ну что теперь? Киберслед. Тайник бандит. Ага, ну пойдемте. Этот тайничок мы, может, и заберем. По пути вроде. А тот, блин, убежать. Это, блин, вы что, с ума сошли, что ли? Плюс я эти тайники вроде бы все смотрел.
Нет тут никакого тайника. Я уже тут все вроде брал. Ну и все. Нет тут ничего. Че обманываешь? Че обманываешь, блин? Игра. Конечно, на этом. На крыше. Есть вон туалет. Короче, нет тут ничего. Обманываешь ты меня, игра. Нет тут никакого тайника. Может, когда ты был, но сейчас нет. Странный свет сейчас был. Машина проехала. А под полом там... это опять это странный. Короче, под мостом вот этот вот свет прошел. Ну, блин, через стенки. Через бетонные. Ну, такой себе. Вернее, не стенки, а пол. Пол. Бетонный пол. Lewis, tracker coordinates lead me to the sewers. I am entering now. I can't hear you very well. It must be bad signal. I've taken Dr. Blanche to the safe house. Lewis, you are breaking up. Watch your step. This might get dangerous. Make sure to contact me if back up. Stay safe. А тут сейчас черепашки-ниндзя прям вот появится сейчас. И будем вместе дружить. Опа-на. Ну, естественно. Недавно погибл. Тоже. Недавно, наверное, да? Ну, значит, их кто-то только что прям грохнул. Переключатель не работает. Ну, естественно, сейчас мы посмотрим. Все опять по ниточкам. А тут сейчас бандиты. Ну, естественно. А что такие-то? Это не бандиты, это наемники уже. Ёп-моё. Да вы сейчас тут нахрен все взорвете, блин. И все. Всему городу конец будет. Вы что, с ума сошли? Так, мне нужна хилочка. О. Случайно попал. Так. Вот он. Остановить электричество. Ага, питание подано. Отлично. О, а там что? Глянем-ка. А их работяг честных завалили. Ну, что не честных. Но работяг. Проще так.
Так, ну давай еще. Штурмовая винтовка. Ну давай возьмем ее. Блин, это долго перезаряжается, я помню. Блин, капец. Can't seem to get hold of him. Lewis, can you read me? Loud and clear. Are you out of the sewers already? No, I found a signal booster. A signal booster underground? The entire OCP communication network runs down here. It looks like the mercenaries were tampering with it. I wonder what they were up to. Whatever they were planning, I am going to stop them. Нормально. Ладно, пойдем, пока тут игра не сломалась. Ой-ой-ой. Да блин, да ты что, издеваешься? Так, а где оружие-то у них? Во. Лучше с этим. Так. А сканировать лучше всего с пистолета. Так, это все наемники вражеские. Так, сколько у нас тут по записи? 53 минуты, ага. О! Ни хрена себе. Да, блин. А что так быстро? Как-то это быстро. Я думаю, придется попотеть. Так, ладно. А, тут компьютер, она подключена. А, я думаю, она на рельсах. Что мы тут рельсы еще? Ети, писать, блин. Я застрял. Все. Отлично. Другой разговор. Так. Тут вроде ничего нет. Ну, пойдем туда. Дальше. Что-то быстро. О, полностью. Я ему сюда не стрелял.
Блин, так и не кинешь им ни хера ничего. Так. Вот он. Вот и все. Так, это не будем автомат, он слишком долго перезаряжает. О! Вот это вот пушечка, конечно, ничего, ничего. Так, а тут что? А, это. Канистра моя горит. Которую я неудачно метнул! Так, подхилимся. Так, это я так подразумеваю выход. Так, а тут еще... Что-нибудь надо исследовать. О, вот оно. Так, отчет сотрудников Антоновский УН. Так, ограничен доступ только исполнительный директор. Lewis, I found the computer. What did they need it for? Retrieving and processing data from our evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That son of a bitch. I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I am uploading it as we speak. I'll make sure Reed sees it ASAP, so we can get you a warrant for the OCP headquarters. I am heading to OCP headquarters now. Старик, это тот самый, который в больнице лежал? Козел. Так, ну что, все? Все, что ли? Так, что скажете, товарищи? Так, киберслед. Ну, погнали. Блин, опять топать, блин. Черт его знает куда. Ну, блин, неинтересно. Ну, ходить на такие расстояния, ну, вообще неинтересно. Пострелять, да, вот сюжетик какой-то такой, ничего. Блин, ну, ходить, передвигаться, тут, блин, это просто с ума сойдешь. Интересно, конечно, так вот ходить первый, наверное, первый час игры. Потом ты уже устаешь, когда тебе, блин, бежать. Я думаю, кто-то рисует опять граффити. Так, что вот тут непонятно что. Так, ну все, возвращаемся в полицейский участок. Подвису.
that the data from your evaluations have been used to prepare an afterlife presentation. Харе Кришна, уважаемый, Харе Кришна. It's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Пилю шорты, но не так часто. Как-то просмотры что-то они не сильно набирают. Хотя и стрим не очень набирает, но что-то шорты тоже как-то не особо. Вот, а так, да, делаем шотсы еще. Вот, недавно сделал парочку, что ли. I think I know how to solve the jumper problem we're having. Psychological support? Так, тут журналистка. Но я вообще думаю, что сейчас будет концовка. Поэтому я думаю, ну, может, оставим на следующий раз. Ну, что тут еще прокачать можно? Выносливость. Вот эту, да. Выносливость можно. Так, ну тут, мне кажется, сейчас будет это финальная битва какая-нибудь. Поэтому оставим, наверное, пока так. Сегодня у нас получился такой коротенький стримчик, всего лишь на часочек. На часочек. Что-то устал, блин, это. Сегодня что-то прям тяжко. Вот. Поэтому, ребятушки, подписывайтесь на канал, чтобы мне было больше сил стримить для вас. Подписывайтесь вот еще раз на канал, ставьте лайки, заходите на Boost, если хотите поддержать проект. Следующий стрим, не знаю, когда будет, я напишу тогда у себя на канале. Да, как-нибудь я еще это запилю я эти шотсы. Обычно такие самые интересные моментики. Да, и такая еще небольшая реклама, так что тоже заходите, смотрите. Есть кэп, обязательно продолжим. Надо просто поковыряться, выбрать интересные моменты со стрима. Вот. Ну и все, ребятушки. Всем до встречи, всем пока.